sana moyo wako kuliko yoyote uyalindayo, maana kutoka huko hutoka chemichemi za uzima. Macho na masikio ndiyo njia zielekeazo rohoni, na hivyo nakupasa kuwa mlinzi mwaminifu, kwa sababu Shetani anatumia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na media kwa ujumla kama mtambo wa propaganda. Uhari gani mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya Mwinjilisti Machota? Ninakukaribisha tena katika mfululizo wa mtambo wa propaganda, udanganyifu wa vyombo vya habari. Tumekuwa pamoja kutoka kipindi cha kwanza mpaka sasa hivi tunaingia kipindi cha 4. Ninakushukuru na ninakuombea baraka za Mwenyezi Mungu, kwa sababu muda tunaotumia pamoja kujifunza mambo haya utaona ni wa msingi na wa muhimu sana katika maisha yako ama maisha ya familia yako. Na ninamuomba Mungu ya kwamba masomo haya kusaidie, ya kutoe katika utumwa wa mpango huu muovu wa propaganda za media na kukuweka huru katika jina la Yesu. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema mpango muovu. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema mpango muovu. Kwa Kiingereza unaweza kuisema an evil plot. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunalihimidi jina lako kwa kuwa wewe uliumba. Mtakatifu wa Israeli, wewe utakasaye na kusamehe makosa kwa ajili yako wewe mwenyewe, tunakusihi ukatuosha na kututakasa na ukupatie utulivu wa kiakili na concentration, umakini, ili tuweze kusikia tena toka kwako. Katika Kristo Bwana wetu tunaomba, amen. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowaambia hapo mwanzo, somo letu jioni ya leo nimelipatia kichwa kinachosema mpango muovu, an evil plot. Imefika wakati katika maisha tunayoishi sasa hivi, Shetani haoni aibu kabisa kueleza mipango yake, kueleza vitu anavyofanya, kwa sababu anajua ya kwamba hata kama uovu wake ukiwekwa wazi, tena hata na yeye mwenyewe, watu wengi sana wameshazama kiasi cha kwamba itakuwa ngumu wao kujinasua kutoka katika mtego huo. Nitakuplaya baadhi ya clip takriban kama 4 hivi, ambapo Ibilisi akieleza wazi wazi mpango wake muovu hadharani, sio kwenye vikao vya siri, hadharani kwenye television, na watu hawaoni kwamba hiyo ni hatua ya hatari, kwa sababu Ibilisi amefika hatua anajiamini. Sio tu kwamba mambo yake anafanya waziwazi, hafanyi tena kwa siri, kwa sababu anajua amesha ukamata ulimwengu ama amesha ufikisha ulimwengu anapotaka. Na habari njema ni kwamba pamoja na ya kwamba Ibilisi amesha ufikisha ulimwengu anapotaka, amesha uweka katika kona, Yesu wetu ana nguvu na uwezo ya kuokoa wote ambao Ibilisi amewaminya katika kona na utumwa wa vyombo vya habari. Nitaanza kuplaya na clip ya kwanza ambayo nilikuplaya katika somo lililopita, ya tangazo hili linalotangaza Hulu, streaming service, ambao wanatoa huduma zao bure. Sikiliza kwa makini. Your parents were right, your teachers were right, even that creepy scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mushy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening, and you're still watching TV. Amazing. We know you find TV irresistible. And Hulu. Yeah. This is your brain on TV. This is your brain on Hulu. So close. And this is your brain on Hulu Plus. And this is your brain with a little sprig of mint. I only act out because I want your love. Dynamite! Mushy mush. And the best part is there's nothing you can do to stop it. I mean, what are you going to do, turn off your TV and your computer? Once your brains are reduced to a cottage cheese like mush, we'll scoop them out with a melon bowler and gobble them right on up. Oops. I think I'm drooling a little. Because we're aliens.
And that's how we roll. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. Tangazo hili la Hulu limetengenezwa katika mtindo kana kwamba mapepo wenyewe ndio wanazungumza. Kwa sababu tunafahamu hawa malaika walioasi ni wageni katika hii sayari. Hawakuumbwa kwa ajili ya hii sayari. Ni sehemu ya malaika walioumbwa kwa ajili ya kufanya huduma mbinguni, wakaasi wakatupwa. Kwa hiyo katika mtazamo huo, malaika hawa waasi, hawa majini, mapepo, katika mtazamo huo wao ni wageni katika sayari hii. They are aliens, ni wageni. Na unaona wamekutengenezea tangazo hili, hawa malaika waovu, wakitumia hawa wasanii wa Hollywood, wakikwambia waziwazi kwamba wazazi wako walikuwa sahihi, mwalimu wako alikuwa sahihi, mkuu wako wa scout alikuwa sahihi, kwamba TV inaharibu ubongo wako, lakini hujasikia. Anasema inashangaza kuona kwamba nimeshakwambia ukweli, lakini bado unaendelea kutazama. Alafu katika klipu ya tangazo lingine, anakuja star mwingine akieleza, akionyesha ubongo wako katika TV ni sawasawa na ubongo ukiwa katika ovena. Alafu anakuambia lakini ukiwa katika streaming service yetu ya Hulu, ubongo wako unakuwa kama upo kwenye kikaango. Lakini ukiwa katika hii streaming service yetu mpya zaidi tunaoita Hulu Plus, basi ubongo wako unakuwa ni kama matunda yaliyowekwa kwenye blender, yanasagwa, yanakuwa uji kabisa. Alafu katika tangazo la tatu, huyu star mwingine anasema ya kwamba na sehemu nzuri ni kwamba huna uwezo, huna lolote unaloweza kufanya. Anakukejeli. Je, unaweza kuzima TV yako au kompyuta yako? Anakuambia uwezi. Anasema tukisha uharibu ubongo wako ukawa kama jibini, tunahakikisha kwamba umeharibika kabisa. Na anasema kwa sababu sisi ni wageni katika sayari hii, we are aliens. Na hivyo ndivyo tunavyotawala. Alafu kuna tagline mwishoni inasema Hulu, an evil plot to destroy the world. Hulu, mpango muovu wa kuangamiza ulimwengu. Kwa unaona tangazo kama lina playwa. Matangazo yale yaliplaywa katika Super Bowl. Yanaplaywa katika uwazi kabisa. Ibilisi akijinasibu juu ya mikakati yake hadharani, alafu imewekwa katika mfumo kama comedy. Wewe ukiangalia unacheka. Lakini anakuwa amekuambia mpango wake muovu wa kukuangamiza. Kule Hollywood huwa wanapeana tuzo mbalimbali. Hawa wasanii wa filamu na movie wanapeana tuzo mbalimbali. Hebu tuangalie katika hizi tuzo, je, huwa wanamtukuza Mungu ama wanamtukuza Ibilisi? Sikiliza mwenyewe. Nitakuplaya klipu ya kwanza ambayo ni katika tuzo za Emmy. Sikiliza hawa mapresenter wanaokuja kutoa hii tuzo wanachozungumza. Ladies and gentlemen, our next two presenters have done for fake news what the Fox News Channel has done for fake news. Please welcome Stephen Colbert and Jon Stewart. Sasa wasikilize hawa maneno yao. Thank you. Asante. Thank you very much. It's Asante a sana. pleasure to be here tonight. Ni heshima kubwa kuwa hapa. Habari za jioni watu msio na Mungu wa Sodoma. What are you doing? Anamuuliza mwenzake unafanya nini? Anasema ninaleta ukweli John. Tupo Hollywood kwenye tumbo la mnyama. Ninasoma prompter kutoka moyoni mwangu. Award show banter is not pablum. Reality television celebrates the human condition. Anasema reality television inashangilia hali ya wanadamu by illuminating what's extraordinary in the ordinary person. Wakiondoa umaridadi katika akili ya mtu wa kawaida. Inaharibu akili ya watoto na kuchanganya washirika wetu. The results are often dramatic and always unexpected. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Anasema Kneel before your God, Babylon! Anasema tunawaletea
sanamu ya dhahabu kuabudu. Tena anawaambia, hebu sujuduni mbele ya Mungu wenu Babeli. Na unaona kamera hapo inabadili engo, inaanza kuchukua kutoka engo ambapo sanamu hili lipo la dhahabu likielekea watu walipo. Unapata hapa lugha ya picha. Sanamu ni ya dhahabu. Kumbuka katika Danieli sura ya 3, mfalme alichonga sanamu ya dhahabu ili iabudiwe. Na unaona katika tuzo zote hizi, sanamu wanazopeana katika tuzo ambazo wanaita ndio miungu ni sanamu za dhahabu. Na unaona anawaambia watu hapa, pigeni magoti ama sujuduni mbele ya Mungu wenu Babylon. Kwanza anawaambia hawa watu wako Babeli. Pili anawaambia wasujudu mbele ya hiyo misanamu ambayo ndiyo miungu ya Babeli. Kwa hiyo hawa watu wanaelewa kabisa wanachokifanya, ya kwamba wako katika biashara ya ufalme wa ibilisi Babeli. Tena anasema Hollywood ni tumbo la mnyama, belly of the beast. Sasa unaweza kusema hiyo bahati mbaya. Msikilize presenter mwingine katika tuzo hizi wanazopeana wasanii. Msikilize, huyu ni Jim Carrey. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here tonight, as all of us are, to pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. I'm also here because the AFI is paying me $20,003, making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon! Don't get me wrong, Clint. Kwa umemsikia Jim Carrey anasema ninakuja hapa kwa heshima zote, kwa kutambua mchango wa huyo mtu Clint, akimpa heshima, lakini baadaye anasema pia niko hapa kwa sababu ninalipwa hizo dola kadhaa, na hii inanifanya niwe kijana tajiri wa kifalme katika ufalme wote huu wa Babeli. Unaona, Jim Carrey nao anarifaa hizi tuzo ama anarifaa Hollywood kama ufalme wa Babeli. Mwingine hii ilikuwa ni mwaka 2006 nafikiri, katika tuzo zingine hizi na huyu ni mchekeshaji Kathy Griffin. Msikilize anachokizungumza. A lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! Namsikia Kathy Griffin akisema ya kwamba wengi wanakuja hapa wakimshukuru Yesu kwa kuwasaidia kupata hizi tuzo. Lakini nataka niwaambie, katika mtu asiyehusika na hizi tuzo ni Yesu. Na kwamba ikiwa Yesu angekuwa na lolote la kufanya na hizi tuzo, basi Caesar, yani Kaisari, angekuwa hapa na mbwa mkali. Alafu anasema, Yesu, potelea mbali. Wewe sio Mungu wangu, na kuanzia sasa hii sanamu ndiyo Mungu wangu. Kwa unaona hawa wasanii kuanzia wa vichekesho, wa movie, wa tamthilia, wanaelewa kwamba kinachofanywa na Babeli hakina utukufu kwa Mungu, bali ni muendelezo wa ubabeli, na wanaita Hollywood Babeli. Hawa wasanii wanaelewa kwamba hapa hawapo katika biashara ya kumtukuza Mungu wa mbinguni, bali katika biashara ya kueneza ufalme wa ibilisi. Na hivyo ndugu mpendwa nitazama, ujue ya kwamba hii entertainment, maburudisho yanayoandaliwa na wanadamu, maburudisho haya yanayoandaliwa na hivi viwanda vya propaganda, mitambo ya propaganda, hazina jema hata moja katika ufalme wa Mungu. Ni maadui wakubwa wa chochote ambacho Mungu anasimama nacho. Na hivyo usidhani ya kwamba unaweza kujifunza habari ya maadili, habari njema kutoka katika movies zozote, kwa sababu watengeneza movie wote hodari ni maadui namba moja wa Mungu. Angalia hata katika ukumbi Kodak Theater, ambapo ndipo tuzo za Oscar zinatolewa. Ukumbi huu lango la kuingia
pale mbele wanaita Babylon Court, ukumbi wa Babeli. Halafu katika lile geti wametengeneza geti la Ishtar, geti ambalo lilikuwepo katika ile Babeli ya zamani, ambapo unapoingia ndio unaingia Babeli, lango kuu la Babeli la Ishtar. Kwa unaona hapa katika screen, ili ndio lango kuu la kuingilia Kodak Theater, ambapo ndipo tuzo za Oscar kila mwaka zinatolewa. Na nimekuzumia hapo, unaona kuna hizi sanamu za miungu ya Babeli, Maduku na mwenzie. Kwa wanakutangazia waziwazi kwamba hapa unaingia katika ufalme wa Babeli, ufalme wa yule ibilisi. Na hivyo wanakutangazia ujue kabisa kwamba wao hawana lolote na kufanya na Mungu, na in fact ni maadui wa Mungu. Katika Wathesalonika kwanza 5:22-23 neno linasema, jitengeni na ubaya wa kila namna, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Neno linasema tujitenge na ubaya wa kila namna. Hakuna wema wowote katika movie na tamthilia na hizi comedy zinazotoka duniani. Hakuna wema wowote. Tumeona hapa wenyewe wakizungumza ya kwamba wanasimama na ufalme wa Babeli, ufalme wa ibilisi mwenyewe. Hawana lolote la kufanya na Mungu. Kama nilivyokuambia katika somo lililopita, unaposikia ujumbe huu, ndio wakati wa kuachana na maburudisho haya ya ibilisi, kwa sababu maburudisho haya hayana mpango mwema, yana nia ovu. Na somo la leo tutaiona hii zaidi, maana nimeita somo hili mpango muovu, na nitakufunulia uone huo mpango muovu. Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Texas mwaka 1998 ulibaini kwamba karibu waandishi wote wa Hollywood, waigizaji na wazalishaji na watendaji hawahudhurii huduma yoyote ya kiibada ya kikanisa. Hawahudhurii. Hii inakuambia nini? Inakuambia hawana lolote la kufanya na Mungu. Wanamwabudu Mungu gani? Nimeanza kukuonyesha. Wanamwabudu shetani, ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo wanatumia vyombo hivi vya habari, media, kama mtambo wa propaganda kueneza mafundisho yanayotoka kwa ibilisi mwenyewe. Neno entertainment, jambo la kushangaza niloligundua ni kwamba neno entertainment hii ambayo inatafsiriwa kama burudani, neno entertainment limetengenezwa na maneno matatu: entertain na ment. Sasa neno enter maana yake ni ingia, ingia, kuingia sehemu. Entertain inatokana na neno la Kilatini, mzizi wake kutoka na neno la Kilatini, maana yake hold, kushikilia, grasp ama possess, kupagawa na pepo, occupy, kuingia, kuchukua nafasi, na maana yake nyingine tena control, kushikilia, kukuendesha. Alafu ment maana yake keep, hold or support together, kushikilia, kukiweka kitu pamoja. Kwa hiyo unapounganisha maneno haya, entertainment maana yake wanakuingiza, wakisha kuingiza katika huo ulimwengu wao, wanakupossess, wanakuoccupy, wanakucontrol. Halafu wanakuweka, wanahakikisha unabaki katika hali hiyo hiyo, huchomoki. Tena unaweza kujikuta kuwa ni mtetezi wao. Nilikuonyesha katika somo lililopita ya kwamba Hollywood, neno lenyewe Hollywood limetoka katika miti ambayo ilikuwa pale ikitumika na waganga na wachawi katika kutengeneza silaha zao za kijadi ama za kichawi. Na miti hiyo waliita kama miti mitakatifu. Na tunaambiwa movie za Hollywood ni mfumo, ni kusoma Kiingereza nitakutafsiria. Hollywood movie a form of sorcery using psychology, subliminal message and manifestation through what is called laser magic and bewitchment. Today many actors in Hollywood practice witchcraft and Kabbalah. Anatuambia mwandishi huyu wa mind.com, anasema Hollywood movie ni mfumo fulani hivi wa uchawi, form of sorcery, inayotumia saikolojia, jumbe hizi za kimya, subliminal messages,
na inajifunua ama inaonyeshwa kupitia kile kinachoitwa uchawi mdogo, lesser magic, na bewitchment, uchawi ule wa kukutamkia maneno. Na anasema leo hii wasanii wengi wa Hollywood wanafanya huu uchawi na kabala. Sasa tutaangalia na kuona, ni kuangalie ni kuonyeshe nini maana ya uchawi mdogo, lesser magic. Ukienda katika Wikipedia, Free Encyclopedia, anakuambia kuna uchawi mkubwa na uchawi mdogo, unaojulikana pia kama uchawi wa juu na wa chini, lakini wote huo ni uchawi wa kishetani. Anasema ndani ya shetani wa Lavean hutaja aina za imani na neno uchawi mkubwa unaotumika kwa mazoezi ya ibada, ili maanisha kama catharsis ya kisaikolojia, ili kuzingatia hisia za mtu kwa madhumuni maalum. Na anasema na uchawi mdogo ndicho anachokitafuta, na uchawi mdogo inatumika kwa mazoea ya kudanganywa kwa kutumia saikolojia na uzuri au ujanja na hila, ili kumgeuza mtu au hali kwa mapenzi ya mtu mwingine. Kwa anasema lesser magic ama uchawi huu mdogo inatumika kudanganya watu kwa kutumia saikolojia. Nilikufundisha katika somo lililopita ya kwamba wamegundua mifumo mipya ya hypnosis ya kuhadaa ubongo wako, kuulaza ubongo wako wa mbele, kukuingiza katika trance. Hiyo mifumo kiujumla inaitwa psychology. Kwa wanatumia hypnosis kukuloga kwa aina huu ya uchawi mdogo, ili kukubadili mitazamo yako kuifanya katika mitazamo wanaotaka. Na pia wanasema wanatumia njia ya uzuri. Kwa watatumia watu wanaovutia ambao ukiwaona watashika macho yako. Kama vijana tutafuta vijana handsomes, kama mabinti tutafuta mabinti wazuri, na watawavalisha nusu uchi wakuvutie. Wanasema utumika ujanja na hila ili kumgeuza mtu akili ama mapenzi fulani hivi kuwa katika uelekeo fulani. Kwa hicho ndicho kinachofanywa na Hollywood. Aleister Crowley, ambaye yeye ni mwanaumizimu wa kisasa mwenye mvuto mkubwa kati ya ulimwengu wa wanaumizimu. Ukiangalia wanaumizimu wote wanao practice mambo ya umizimu, wasanii wote lazima wasome vitabu vya huyu jamaa Aleister Crowley. Sasa katika kitabu chake cha Magic in Theory and Practice, katika ukurasa ule wa 26, anaeleza mbinu ambazo mtu anaweza kuzitumia ili mapepo, mashetani, wanaita deity, hawa miungu yao, ije katika mwili wake. Anataja mbinu ya kwanza, ataja ya pili, niko interested na mbinu ya tatu. Anasema hii mbinu ya tatu ya kuinvoke deity, nitakusema Kiingereza, anasema the third method is dramatic, perhaps the most attractive of all. Certainly it is so to the artist's temperament, for it appears to his imagination through his aesthetic sense. Kwa anazungumza Aleister Crowley kwamba wasanii ndio hutumia njia hii ya kwamba kupitia namna fulani hivi, nitakuonyesha hapo baadaye na ushuhuda mwingi, kupitia hizi imagination, matafakari ya kuvuta picha, wasanii hawa huweza kuvuta hii miungu ambayo basically katika Biblia ni mapepo na mashetani. Hakuna namna nyingine ya kuyaita, ndivyo yalivyo malaika walioasi. Huvutwa kwa namna hiyo ya imagination, na wasanii hawa wanakuwa possessed na miungu hii, mashetani na majini, halafu wanaanza kufanya maigizo. Sasa nitaanza kukuonyesha wasanii wa zamani, halafu nitakuja kwa wasanii wa sasa hivi ambao unaweza kuwa familia nao zaidi. Wasanii wa zamani, wale wazee wa zamani, au watu wanaopenda old movies wanaweza wakawafahamu. Tunaanza na Randolph Valentino. Randolph Valentino, mmoja kati ya wasanii wa zamani sana na miaka 1990, ambaye alikuwa na mvuto sana katika kizazi chake. Akitembea ni maelfu ya watu wanaandamana naye. Huyu Randolph Valentino anatuambia
kila usiku mke wa Valentino alikuwa akifanya mkutano akiita msaada kutoka katika ulimwengu wa roho katika shughuli yake ubunifu. Kisha penseli na karatasi mkononi angeingia kwenye maono na kuanza kuandika. Baada ya kumwagika kwake huku huchapwa, kisha upelekwa mahali pa kuigiza siku inayofuata na kupewa mwongozaji. Sasa huyu Rudolph yeye alikuwa msanii. Mke wake ndo alikuwa niite mchawi, maana huyu ni aina ya uchawi. Na hivyo kila usiku mke wake alikuwa anaita msaada kutoka ulimwengu wa roho, maana mamizimu, mapepo na machawi. Na kisha anachukua peni na karatasi, alafu anaanza automatic katika ulimwengu wa mizimu. Hiyo fenomena inajulikana kama automatic writing, yani pepo anakupagaa alafu unaanza kuandika, yani mkono wako unakuwa kama typewriter, unaandika alafu baadaye ukisharudi katika ufahamu wako ndo unaona aha, kumbe nimeandika kitu fulani. Kwa hiyo ibilisi anatumia mkono wako kuandika vitu anavyovitaka vifanyike. Kwa sababu mke wake alikuwa anaingia katika trance na mapepo anakuja haya anaandika script yote ya movie. Alafu asubuhi anapelekewa director ama mwongozaji, alafu hilo jambo ndilo linaigizwa. Kwa namna hiyo, maana yake katika movie na maigizo yote ambayo alikuwa anayafanya, mapepo na mashetani ndio yaliyokuwa yanatoa maneno gani yatabukwe, maigizo haya yaweje. Kwa hiyo watu walikuwa wanaburudishwa na mapepo. Msanii mwingine anaitwa Mae West, huyo ambaye aliongoza kuingiza Marekani katika wanasema mapinduzi ya jinsia, lakini hasa ni kuingiza Usodoma na Gomora katika Marekani. Maana katika kipindi cha Mae West miaka 1980 na mambo ya ngono, Uprotestanti ulikuwa makini sana katika kule Marekani, na ngono iliheshimiwa kama tendo la watu walio katika ndoa. Lakini Mae West akaingia katika kufanya mapinduzi kwamba ngono ifanye vyovyote vile unavyojisikia na yoyote yule, usinipangie nifanye na nani. Na hivyo huyu Mae West naye tunaambiwa mchawi wake, his psychic, alipokea uvuvio. Huyu Mae West mchawi wake, psychic wake, anatueleza, anasema alipokea uvuvio kutoka kwa namna za kichawi na mapepo. Na mchawi wake anaeleza kwamba angeliweza kuingia chumbani akisema, vikosi njooni kwangu na mnisaidie kuandika maudhui. Angeanza kusikia sauti na picha na namna ya uelekeo wa filamu tamthilia ilifunuliwa kwake. Angelala kitandani kwa hali ya utulivu akiangalia, akiingia katika trance, yani akifungua mwili wake utumike na mapepo. Kwa akipata hayo mavuvio ya namna gani filamu yake iweje, maneno gani yawepo, full script anapewa na mashetani, halafu ndio wanakwenda kuigiza. Nini tunaona tena hapo? Tunaona watu kile alichokuwa anakifanya alikifanya kwa maelekezo ya ibilisi na malaika zake, na ndicho alichowalisha watu. Kwa hiyo watu walikuwa wakiburudishwa na mizimu na mapepo na mashetani. Msanii mwingine aliyeitwa Lucy Bell, yeye alikuwa ni msanii wa kuigiza movie, na kipindi hiki cha miaka 1900 wale wanaoigiza movie kwenda kuigiza hizi TV drama ilionekana ni kama umeshushwa cheo hivi. Lakini yeye anasema alichukua nafasi hiyo kwa sababu gani? Msikilize. Anasema ilikuwa ni roho ya mwigizaji Carole Lombard aliyemuongoza Lucy Bell katika kuchukua nafasi ya kukubali ofa ya kuwa nyota katika filamu ya I Love Lucy. Mchekeshaji huyo mwenye furaha ambaye alikuwa amefariki katika ajali ya ndege mwaka 1942 alimtokea Lucy 1551, na kwa sababu Lucy Bell alikubali ile roho na kuchukua nafasi, alifanya historia ya television. Kwa huyu Lucy Bell naye anatuambia ya kwamba roho ya msanii ambaye alifariki karibu miaka 8 iliyopita alimtokea, mzimu wake ulimtokea, na ulipomtokea mzimu wake ukamshawishi achukue nafasi na akachukua. Kwa unaona hawa watu wanafanya maigizo, wanatengeneza movie ya tamthilia zao wakiongozwa na ulimwengu wa kipepo. Sasa hao ni wa zamani, ngoja nije kwa hawa wa kisasa ambao ndio pop culture wanajulikanika katika jamii ya leo. Hawa ambao wengi wenu nikitaja majina mtakuwa familia nao. Tunapozungumzia ulimwengu wa sasa hivi, pop culture sasa hivi,
hakuna mtunzi mashuhuri mwenye mvuto ambaye ubunifu wake umetumika kuhasisi movie na tamthilia nyingi zaidi ya bwana Alan Moore. Alan Moore ni muhasisi wa wahusika wanaopatikana katika series za Watchmen. Ni muhasisi wa watu kama kina Superman, Batman, Joker, Robin, Green Arrow, Wonder Woman, tunaona hapa Green Lanterns, na character wengi sana, Swamp Thing, na character wengi sana ambao leo ndio wametawala katika movie, katika comics movie nyingi. Sasa huyu Alan Moore, hebu tumuulize yeye anamwabudu Mungu gani? Hebu usikilize interview hii aliyohojiwa akizungumza kuhusu habari za imani. Msikilize bwana Alan Moore. Hello, mate. Could I have a cup of tea, please? Black tea. Alan's familiar on his journey of faith and worship is an ancient Roman glove puppet snake called Glycon. Well, actually, I just thought he looked gorgeous. He looked so smug. And he'd got this these lidded eyes and this superior expression, which I identified with in a certain way. Yeah. And also, like I say, it's just the absurdity of this limbless serpentine body and this Paris Hilton head on top of it. It's irresistible. He's certainly the coolest, most rock and roll looking god that I have ever seen. I just fell in love at first sight. You've not chosen to worship Paris Hilton, though, by extension? No, I've certainly not. No. It's sort of, I mean, there are limits, you know, even to somebody who's worshipping a hairy snake, you know. I mean, I'm not going to go mad here. What's in it for you, though, following Glycon? I believe that every single individual human being should probably make their own peace with the universe. I mean, we're all of us different emotionally, we're all different physically, intellectually. It would be really odd if we were all the same spiritually. So, I mean, that's why I have a problem with religion per se, because religion, the very word, it comes from the same root word as ligature and ligament, and it means to be bound together in one belief, which I find a bit creepy and a bit unnatural. How did you first go about worshipping Glycon, and what form does the worship take? Well, when I started to become interested in magic, I understood that everything that people talk about with regard to magic is all absolutely true, as long as you understand that it is happening inside people's minds. And it struck me that that must be what magic is. It must be like treating the space that we perceive inside our minds as a kind of territory. And I thought that working on that hypothesis, you could explore that territory. You can't have that conversation with a Christian fundamentalist. I mean, religious fundamentalism, I mean, it's a bit of a misnomer, because if you actually look back at the foundations of Christianity, you find that the thinking is a lot more flexible. Yeah. The kind of what we call fundamentalism these days is basically entirely based upon 1930s tent show revivalism. Right. It goes back no further than about 80 years. And yet it's a very frightening and dangerous mindset, because, I mean, as far as I understand it, at the moment, there are genuine worries that, certainly in America, that this could actually negate science, that it could drag us back into a new dark ages. Yeah, and it informs policy. Absolutely. Well, I mean, if you've got sort of Kuna msikia hapo Alan Moore akizungumza mambo ambayo ukiyafikiria unaona kabisa huyu mtu akili zake haziko sawa. Kwanza anasema ana shida na religion, ana matatizo na dini. Ana matatizo na Ukristo, hasa huu Ukristo unaosimama katika Biblia. Sasa mtu mwenye matatizo na dini, wakati hiyo yeye mwenyewe anaabudu mungu nyoka anayeitwa Glycon. Haoni kama kuabudu mungu nyoka ni dini. Hilo ni tatizo, kwa sababu yeye mwenyewe ana dini ya kuabudu mungu nyoka Glycon. Halafu anasema ana tatizo na dini. Sasa kama tatizo na dini, mbona yeye anaabudu mungu nyoka? Kwa jambo la kwanza kufanya uone kwamba hawa
hawana tatizo na dini. Tatizo walilo nalo ni na Ukristo. Ukristo ndio tatizo kwao. Habari za Yesu ndio tatizo kwao. Mengine yote wanaweza kuvumilia. Kuabudu majoka, kuabudu misanamu, kuabudu, lakini ikija habari ya Yesu, hapo ndio unasikia wana ugomvi na dini. Msiwe wanafiki, msiseme tuna ugomvi na dini, sema tuna ugomvi na Ukristo unaosimamia maandiko. Muache unafiki. Na jambo lingine unaona, anasema unajua tumeumbwa tofauti, watu wa ni haiba tofauti. Kwa itakuwa jambo la ajabu wote tukiwa na mlengo mmoja wa kidini. Nalo hilo jambo ni uongo. Kwa sababu Mungu alivyotuumba mwanzoni, alituumba wote, akatuwekea shauku ya kuabudu na akatuelekeza sote tumuabudu yeye. Kwa hiyo anamkosoa Mungu kwa Mungu aliyesema tusiwe na miungu mingine ila yeye, anaweza kuwa na matatizo kwa sababu tumeumbwa tofauti, basi kila mtu aabudu anachokitaka. Kwa hiyo unaona mindset ya watu hawa ni ushetani mtupu na ina vita na Mungu. Na huyo Alan Moore anasema alianza kupractice magic. Magic ni uchawi. Sasa huyu ndiye mtunzi wa story hizi za kina Superman, za kina Batman. Leo katika jamii ni nani asemjua Superman, asemjua Batman, asemjua Wonder Woman, asemjua hawa character ambao leo ndio wanatengeneza movies zinazouza mabilioni duniani? Watunzi wa hadithi zao wana vita na Mungu. Sasa unadhani unaweza kujifunza habari za Mungu kwenye movie zao? Haiwezekani. Msikiliza Alan Moore mwenyewe anasema alipofika miaka 40 aliamua kwamba sasa anataka awe mchawi, magician. Na anasema ghafla baada ya maamuzi yao alipigwa na kitu kama radi, na anasema ilikuwa kama ya ajabu hivi, na miezi miwili baadaye akiangalia anaona alikuwa katika uzoefu usio wa kawaida. Alikuwa spaced out, anasema kwa miezi miwili mitatu ilikuwa jambo lisiloweza kubebeka. Na anasema lakini pamoja na hayo yote, kuanzia hapo alianza kuhusisha magic, aliintegrate that now into the rest of my life, kwamba alihusisha huo uchawi sasa na hiyo practice yake mpya ya uchawi katika maisha yake yote. Na anaeleza mwenyewe kwamba miezi michache baada ya uamuzi wake kutaka kuwa mchawi, alitokewa na mapepo na kufanya nao mazungumzo, na hilo pepo lilisema jina la yeye. Hilo pepo ni moja kati ya wakuu 9, one of the 9 dukes. Kwa tunaona hawa watunzi wa hizi story leo zinazopendwa, zinazouzwa kwa mabilioni, na Batman, kina Superman, kina Green Lantern, Green Arrow, kina Wonder Woman, kina Superwoman, wote hawa watunzi wa hizi story ni waabudu mizimu, wana vita na Mungu. Tena nakwambia hawa wana tatizo hasa na Ukristo wenye msimamo mkali na neno la Bwana. Sasa unafikiri unaweza kujifunza habari za neema, wokovu, matendo mema kutoka kwa maandiko ya hawa watu wanaovuviwa na mapepo? Haiwezekani. Haiwezekani. Jambo ambalo lilikuja kunishangaza ni kwamba Ibilisi anachagua specifically watu wake ambao watabeba ajenda yake. Yaani kama vile Mungu anavyochagua watu wake kufanya kazi yake, anavyochagua mitume, manabii, anavyochagua watu mbalimbali kufanya kazi zake, Ibilisi naye ameiga, naye anafanya vivyo hivyo. Hebu sikiliza ushuhuda huu wa Hugh Jackman. Ni moja kati ya wanaoitwa mastaa wa movie industry. Jina lake ambao wengi wanamfahamu wanamuita Wolverine. Amekuwa star katika movie kama za X-Men. Msikilize sasa namna gani aliingia katika uigizaji. Sikiliza vizuri, kwa sababu yeye taaluma yake ni uandishi wa habari. Sasa sikiliza aliingiaje katika mambo ya movie. It's interesting your path to acting, because you were a journalism student, weren't you? Until I discovered things like ethics in journalism, and that was the last class I had. Ethics in journalism. So for 12 weeks they go through the dilemmas, and so I was quite idealistic about journalism. And then I realised,
you know, I was going to be knocking on the doors of bereaved parents whose kids had been in, and I would have to swipe a photo from their mantelpiece or something, and I thought, so I'm still on hold. My journalism is still on hold. I literally was just putting it off, so I took a few part-time classes and worked at a gym. And at the gym, I met this woman who, this isn't a lie, it sounds like a made-up story, but I was actually joining her up, and she was looking at me, and she just went, oh, like that. I said, is everything all right? She said, you don't understand, I'm a white witch. You've got to get into acting immediately. I said, well, I'm doing a few part-time classes. Funny you should mention it. She said, no, you're going to be a big star, and I want you to meet this woman, Penny Williams. I said, who's Penny Williams? She says, she's an agent. Well, I met her, and she's still my agent, and the day after, I did an audition and landed a role on Neighbours. So all of a sudden I thought, oh my God, this is White Witch is true. And I rang my little sister. My little sister was 11 at the time, and in England when Kylie and Jason were all on it, and I told her. Nafikiri umemsikia Hugh Jackman akieleza jinsi ambavyo aliingia katika hizi sanaa za movies. Anasema yeye alikuwa mwandishi wa habari, lakini siku moja akiwa anaendelea na hizo part time classes aliamua aanze kufanya kuingia gym, kufanya mazoezi. Na anasema akawa kama akamwona binti fulani na akawa kama akimuunga akijaribu kuungana naye katika kufanya mazoezi. Huyo binti akamtazama, akamwambia, mimi ni mchawi mweupe, white witch. Unajua katika ulimwengu wa mizimu wanasema kuna white witch na black witch, wachawi weupe na wachawi weusi. Wachawi weupe sio kwa maana ya rangi, kwa maana ya kwamba wachawi weupe ni wale ambao wanaotumia uchawi wao kwa ajili ya mambo mema. Afu wachawi weusi, black magic, ndio wanatumia uchawi wao kudhuru. Nataka nikuambie waziwazi bila kupepesa maneno. Uchawi ni uchawi. Hakuna mweupe wala mweusi. Wote ni waibilisi. Na hivyo huyu mwanamke aliyejiita White Witch anamwambia, nimeona kwamba wewe utakuwa msanii mkubwa. Ninakupatia namba ya mtu huyu. Nenda, yeye atakuwa ni agent wako, atakusaidia. Na akampigia huyo, kesho akaenda kwa hiyo agent, akafanya interview, akapata na nafasi siku hiyo hiyo katika hiyo tamthilia Neighbours, ambayo ilikuwa kama ngazi ya yeye kupanda juu kuwa star alivyo sasa hivi. Na akasema kumbe kweli hao wachawi weupe wanasema sahihi. Kwa hiyo ibilisi ana handpick watu wake, anawachagua watu wake watakobeba agenda zake. Oprah Winfrey anafahamika sana huyu mama. In fact ndiye bilionea wa kwanza mwanamke duniani. Sasa anatuambia wakati anaigiza filamu, movie, anautumiaje mwili wake. Msikilize. Hivi ndivyo ninavyoona kuigiza. Ninatumia mwili wangu kuwa mbebaji wa roho, yani mizimu, na wale waliokuja kabla yangu. Na tena ninajaribu kujiondoa mwenyewe na kuruhusu roho, yani mizimu, ikae ndani yangu. Kwa Oprah anasema na yeye katika kuigiza anaruhusu mizimu, mapepo yakae ndani yake ili capture the essence of the character. Avae ule uhalisia wa uhusika katika hiyo movie anayoigiza. Anasema anaalika mizimu katika mwili wake. Msanii huyu Oprah Winfrey anafahamika sana, mambo ya umizimu yeye ni kawaida sana. Hata katika show zake anazozifanya huwa anaalika wanaumizimu hata kuongea na wafu, practice ambazo Biblia imepiga marufuku kwa sababu wafu hawajui neno lolote. Nina ka video hapa kafupi nataka nikuonyeshe huyu Oprah Winfrey akiwa ameita huyu dada ambaye anadai anaweza kuwasiliana na mizimu. Hebu tazama kidogo. I'd like you to channel Mafu. Okay. Anaambia ninataka sasa channel Mafu, yani utumie mwili wako kuita huu mzimu unaoitwa Mafu. Tazama huyo dada anavyofanya sasa. A couple of moments are deadly on television. Unamuona kama yupo kwenye mantra. Akiita huo mzimu. Tazama sasa. I was going to say hum a song, Oprah. Mzimu unaovukuja, hebu tazama jinsi anavyobadilika. The process, remember. Ni kama mwili wake
unazimika na anaanza upya akiwa kiumbe tofauti. Mambo haya yanafanyika kwenye live television. I take this to mean that this is Mafu. Adjusting to what vibrational level. Tell me, Mafu, why? First of all, who are you? My beloved woman, bless you, I am honored to be in what is called your presence. Ask you that which be I be that which you are, entity, all things. I be what is called one who hath come unto you on this day in your timing, to bring unto you the greatest thing there be, that which is termed the knowing, that you are loved by that which is called the Father, that is within you and within all things, that be I. Imetosha. Ukisikiliza hili pepo linaloongea kupitia huyu mama, linasema vitu ambavyo ni very disturbing. Ukionyesha sura tofauti kabisa ya Mungu. Anasema hapa, akijitambulisha na baadaye katika mazungumzo yake anasema ya kwamba unapendwa na Mungu ambaye mnamuita Baba, ambaye yuko ndani yako na yuko ndani ya kila kitu. Hiyo ni pantheism. Kumshusha Mungu katika level ya kitu ama nguvu fulani hivi ambayo ipo katika kila kitu. God is a living person. He is not a manifestation of a force within you and in every creation. Hilo ni fundisho la umizimu. Unaona Oprah Winfrey akiita wanaumizimu live kwenye TV. Live kwenye TV. Wana mpango mwovu wa kuwafanya watu wawe familia na hizi practices za umizimu. Wawe na imani ya kwamba kuna ulimwengu unaoendelea katika umizimu, ili kuandaa ulimwengu kwa grand deception ambayo ibilisi anapanga kuifanya atakapoigiza tukio la ujio wa Yesu, atakapokuja kama Yesu, atakapokuja mapepo yake, atakapoigiza kuja kama mitume na manabii mbalimbali, watakapokuja katika maumbile ya ndugu zetu. Ulimwengu unaandaliwa kwa tukio hili kubwa la udanganyifu wa ibilisi. Waanze kuona mambo haya ni ya kawaida. Na tazama, ndio yamejaa katika kila movie. Kuna habari za umizimu. Katika hadithi za watoto zimejaa habari za majini, umizimu. Katika tamthilia zinazopendwa na wengi zimejaa habari za umizimu. Zinafundisha watu wakifa wanaenda kuwa kwenye manyota huko, wengine wakifa wanaweza kurudi tena, tunaweza kuwaomba. Hayo mambo ndio yamejaa kwenye entertainment industry. Huo mpango mwovu wa kuandaa ulimwengu kwa ajili ya tukio kubwa la madanganyo la ibilisi ambalo halijawahi kutokea tangu dunia hii kuwepo. Sikilize msanii mwingine Peter Evans anasema ni kama kuwa mtu wa kuwasiliana na kujiweka wazi kwa mizimu na mapepo, na kusema nataka muhusika kukaa ndani ya mwili wangu na nataka muhusika anisimamie ili niweze kutoa kile ninachotarajia kutoa. Kwamba ili aweze kutoa, aweze kufanya his or her best performance, lazima aalike roho hizi za mapepo ziingie ndani yake. Robin Williams, mchekeshaji wa stand-up comedies, anasema lakini pia kuna kitu hicho ni kujazwa na mapepo. Katika siku za zamani ungechoa moto kwa ajili yake. Kwa zamani katika medieval world watu waliogundulika kama wachawi walichoma moto. Sema zamani watu walichoma moto. Lakini kuna kitu cha kuwezesha kuhusu hilo. Ni Dr. Jelly na mheshimiwa Haide, ambapo kwa kweli unaweza kuwa nguvu hii nyingine. Kwamba zamani haya mambo watu walichoma moto, lakini sasa hivi tunaona ni mambo ambayo yanakuwezesha mtu kuwa mtu mwingine. Nguvu hii ya ziada wanaipata kutoka katika mapepo. Denzel Washington ni wachache sana wasiomfahamu, mwigizaji maarufu sana. Alikiulizwa katika mahojiano kwamba inawezekaneje unavaa uhusika kwa namna hii, anasema kimsingi kile anachokifanya ni kupiga magoti
na kufanya mawasiliano na mizimu, na ninapotoka hapo ninakuwa mwenye udhibiti, kujiamini. Nisingeweza kuigiza kama hivyo, nisingeweza kuchukua uamuzi wa kucheza hata hiyo nafasi. Kwa hiyo anasema hata maamuzi ya kucheza hiyo nafasi anayafanya akitaka shauri kwa mapepo. Mapepo ndio anamwambia chukua hiyo nafasi, kaigize, na anayaomba yanakuja kumwezesha. Katika interview hii ambayo Denzel Washington anasema hata William Smith ambaye aliigiza movie nyingine ambaye alikuwa akielezea maisha ya Muhammad Ali ambaye alikuwa amekufa, Denzel Washington alimshauri hicho kwamba nenda kaombe mzimu wa Muhammad Ali uje ukuvae, ukusaidie kuchukua uhalisia kama yeye alivyofanya katika kuigiza movie ya Malcolm X. Aliuita mzimu wa Malcolm X ili umuingie katika mwili wake, umsaidie. Kwa hawa wasanii hawa wakubwa wanaopenda duniani wanatumia nguvu ya ushawishi wa mizimu, na ndicho wanachokulisha katika movie na tamthilia unazotazama. Unaburudishwa na mapepo. Leonardo DiCaprio, wengi tunamfahamu huyo mtu. Director mmoja katika movie ambayo alikuwa yeye ndio starring, inaitwa Total Eclipse, anazungumza anasema leo like a medium, kwamba huyu Leonardo ni kama chombo. He opened his body and his mind to receive a message coming from another person life. Anafungua moyo wake na maisha yake kupokea ujumbe kutoka kwa mtu aliyeishi wakati mwingine. Practice ya kuzungumza na mizimu, watu waliokufa. Director huyu anatuambia aliona Leonardo DiCaprio akiifanya. Director mwingine Baz Luhrmann katika movie ambayo alikuwa na direct ambayo huyu alikuwa starring Leonardo DiCaprio, movie iliyoitwa Romeo and Juliet. Watu wengi watakuwa wanaikumbuka movie hii ya kimapenzi. Anasema movie ilikuwa nzuri sana. Romeo and Juliet ilikuwa ni msemo katika jamii, pop culture kabisa. Sasa director huyu anasema with Leo you might see 30 people come out of him in a day. Kwamba ukiwa na Leo unaweza kuona watu 30 tofauti wakitoka kwake kwa siku. Yani akibadilika personality tofauti za watu mbali kwa sababu gani? Kwa sababu director Robita ametuambia wazi kwamba DiCaprio anautumia mwili wake kama medium kuruhusu watu walioishi kabla yake wamekufa kuutumia mizimu, mapepo. Msanii mwingine Keanu Reeves anafahamika sana huyu, starring katika movie za Matrix. Nadhani Matrix ilienda part 1 mpaka part 3 na sasa hivi unaona wanatengeneza part 4. Starring katika movie za John Wick, nafikiri mpaka part 3 na movie zingine nyingi. Keanu Reeves ni pop culture phenomenon, ni star wa Hollywood. Sasa sikiliza director Taylor Hackford katika movie ya The Devil Advocate, anasema Keanu is a very complex guy, ni mtu mgumu kumuelewa. Anasema with a lot of demons in him, akiwa na mapepo mengi ndani yake, and I was trying to tap and utilize that. Na nilikuwa ninajaribu kuchukua hiyo uwezo wake wa kuwasiliana na mapepo kuutumia katika hii movie yangu. Kwa sio wasanii tu wanaotumia hii mizimu na wenye hayo mapepo na mashetani, hata madirector wanajua ya kwamba watu wa namna hii watawafaa. Ndio maana katika website ya mind.com wanasema wasanii karibu wote wa Hollywood wana practice witchcraft na kabala. Msanii mwingine Johnny Depp starring katika movie za Pirates of Caribbean na movie nyingi za Disney zinazotengeneza kwa ajili ya maudhui ya watoto. Sikiliza akiojiwa katika hii documentary ya Force Worship System, anasema ninajua nina mapepo, wakati mwingine mimi ni watu tofauti 30. Hii namba hata Leonardo DiCaprio alisema kwa siku moja tunaweza tukaona kwake watu tofauti 30. Johnny Depp naye anasema anajua na mapepo na wakati mwingine yeye ni watu 30 tofauti. Hii inakuonyesha extent namna watu hao ambavyo kwa siku tu wanaweza
kuwa na mapepo zaidi ya 30 yakijidhihirisha katika miili yao. Heath Ledger ambaye aliigiza nafasi ya Joker katika movie ya Batman. Ukizungumza Batman, ukizungumza Joker, watu wengi wanamfahamu. Sasa Heath Ledger, gazeti la Los Angeles Times linazungumza, linasema Heath creep performance seems to be summoned up demons no one could have imagined accessible to him. Kwamba hii aina ya uigizaji ya Bwana Heath ilitokana na kuitwa kwa mapepo ama mashetani ambayo hakuna aliyeweza kufikiria kwamba yangeweza kuitwa na kutumika. Na ukiangalia katika movie hiyo ya Batman ambayo Heath Ledger aliigiza, hata wasanii wenzake waliokuwa wakihojiwa wanasema Heath Ledger muda wote alikuwa anaonekana kama mtu aliyepagawa na mapepo. Yaani unajua kuna wasanii ambao ukisema camera action wanaanza kuigiza, yeye muda wote camera action au camera not action yupo in character. Amepagawa na mapepo haya. Na nikwambie, watu walioigiza hiyo nafasi, hiyo character ya Joker kabla yake, mmoja wapo aliwahi kumuonya Heath Ledger kwamba bwana usiite mapepo ya kukuwezesha kuigiza kama Joker anavyokuwa portrayed katika vitabu. Ni mapepo hatari. Lakini Heath Ledger akakataa, akayaita hayo mapepo, akaigiza na akapewa tuzo kwa uigizaji ule. Na madhara yake, Heath Ledger maisha yake yaliharibika kabisa, kwa sababu tangu mwanzo akwambia shetani hana mpango mwema na wewe. Maisha yake yaliharibika, akawa depressed na akafa kwa kujinyonga. Hivi ni wapi kwenye Biblia ukaona mtu akilindwa na malaika wa Bwana ama akajazwa na roho wa Bwana akawa depressed, akajinyonga? Hayupo. Unapomwalika Bwana katika moyo wako na kuletea furaha na kuletea amani na kuletea utulivu. Lakini unapoalika roho za mashetani katika mwili wako zinakuletea uangamifu. Na nataka nikwambie, kwa kupitia kuangalia hizi movie zinazoigizwa na watu waliojazwa mapepo, tunayaalika mapepo hayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunapokuwa mashabiki wa hawa wasanii, na tunakuwa mashabiki kwa sababu ya performance zao nzuri tunazoziona nzuri, na hizo performance zao zinatokana na wao kujazwa mapepo. Kwa hiyo hapo in fact hatuwashangilii hawa wasanii, bali tunashangilia mapepo yaliyowawezesha hawa wasanii. Na kuwashangilia hivyo tunafungua mlango wazi hawa mapepo kuja kufanya ushirika nasi. Maana neno linasema wataongozanaje wawili ikiwa hawajapatana? Sasa kama wewe unapatana na kile anachokifanya huyo msanii, ni fani wake, ni shabiki wake, unapatana na kile kilicho ndani yake, na hivyo unafungua mlango wazi wa ibilisi kuingia na kuwa na nguvu ya ushawishi katika maisha yako. Huo ni mpango muovu wa ibilisi, na tunatakiwa kuukemea kwa kukaa mbali na mifumo hii ya burudani ya kishetani. Msanii mwingine Jim Carrey anafahamika sana, msanii mchekeshaji. Msikilize akielezea moja kati ya movie zake ambazo aliigiza kama Grinch, lishetani hili ambalo liliiba Christmas. Na Jim Carrey movie zake nyingi kiangalia ni kana kwamba amekuwa possessed. Kuna movie yake nyingine inaitwa The Mask ambapo anapagawa na pepo ambayo linakuwa katika mfumo kama wa mask. Sasa anaeleza uzoefu wake katika movie hii ya Grinch Stole Christmas, akieleza vitu very disturbing. Nataka usikilize mwenyewe. Msikilize Jim Carrey. So Jim. Yes. What does Christmas mean to you? Every movie I've gotten in my life, I could tell you how that was the absolute manifestation of my consciousness at that time. I'm the Grinch that stole Christmas. When I heard I had the part, Please welcome Jim Carrey! it's as if I went into a fugue state Being the Grinch, right? and Hyde showed up. That story is just such a part of Christmas, so yeah, it was incredibly important not to screw it up.
What happened after was out of my control. It was not me. I was not making choices based on what Jim does. Here's your motivation. He felt it was necessary for him to stay in the character. We'll improvise. Just keep it kind of loosey-goosey. At some point, he tapped me on the shoulder and said, "Sit down. I'll be doing my movie." Action! The attitude was already there. And when you put that makeup on, there's no choice. That nose, the jowls. Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. You're going to have people that are going to sue this production for mental stress. Hey, yeah! Yeah, there's feelings of guilt, feelings like, damn, I lost control again. To him. It was absurd. It was completely absurd. And some of it becomes a little bit real. When the movie was over, I couldn't remember who I was anymore. I'm the Grinch. I'm the Grinch. So you step through the door not knowing what's on the other side. And what's on the other side is everything. I know him as well as I can know him. But who do you know? Even when they're right in front of you. Kwa unamsikia Jim Carrey akieleza uzoefu wake katika kuigiza hii movie ya The Grinch. Na anasema alipotangazwa tu kwamba yeye ataigiza movie hiyo, anasema ni kama Jim, yani yeye, nafsi yake ikapotea. Halafu hili lipepo likachukua usukani. Na anazungumza, anasema maamuzi karibu yote aliyoyaamua katika hiyo movie hayakuwa kwa sababu ya machaguzi ambayo yeye angeyafanya, bali yalikuwa ni kwa mujibu wa machaguzi ya hili pepo lililomvaa. Tena Carrey anasema kuna wakati ulifika alisikia hili dude, hili kama jini ambalo yeye ndio anaigiza nafasi yake. Anasema alisikia kama linamgusa bega na kumwambia, Jim, naomba utulie ili niigize movie yangu ninavyotaka. Analisikia pepo linamwambia na anasikia kabisa limemgusa begani. Alafu anasema movie ilivyoisha hata sikukumbuka nilikuwa ni nani. Kwa sababu alikuwa amepagawa na hili pepo. Kwa performance yake yote katika hiyo movie ya The Grinch ilikuwa ni performance ya hilo lishetani. Na watu wanakuwa entertained na hivi vitu. Wanakuwa entertained na mashetani. Moja kati ya wasanii wa movie anayefahamika mwingine, Jordan, anaeleza madhara ambayo huwa yanawakuta. Huyu Jordan hapa akiwa katika kipindi cha Oprah akieleza kwamba katika kuchukua uhusika wake katika movie ya Black Panther, yeye aliyekuwa adui kuu katika uhusika wa Killmonger, anasema ukimsikiliza ni kwamba na yeye kama kawaida huvaa uhusika kwa 100% kwa namna hizo za kuruhusu roho za wahusika hawa, kwa sababu kwa mfano kama movie kama Black Panther aliabudiwa kule Misri. Ni miungu hii ya Misri, ni mizimu, na karakta wengi waliopo kwenye movie hizi ni mizimu iliyokuwa ikiabudiwa katika ulimwengu wa kale. Kwa anasema wakati wanaigiza alijaribu kujiempte, na matokeo yake baadaye sasa movie ilipoisha, alipojaribu kurudi katika hali yake kawaida, ilikuwa ngumu mpaka alipoenda kwa wana saikolojia kumkanseli, kwa sababu haikuwa rahisi. Hebu msikilize. So to be able to take that kind of pain and rage and all those emotions that Eric kind of represents from being black and brown here in America, I was able to kind of put that, into a character and put it on screen. So that's something that I didn't take lightly, and I didn't have a process. I'm not like one of these, some people are methods or people are this or that. I just did whatever I felt I needed to do, or whatever I felt was right in the moment every step of the way. So it was no real plan. I didn't have an escape plan either. So like every day was just going into this place, and I just tried to stay there as long as I could. And then when it was all over, I think
I think just being in that kind of that mind state, that real unapologetic, you know, just real, like, you know, whatever all the time, kind of kept it caught up with me, and like I got a little depressed. It was tough for me for a minute, you know, really? just readjusting to being around the people that care about me, getting that love that I shut out for a long time. Like, I shut out love. I didn't want love and affection. You know, I wanted to be in this lonely place as long as I could in order to kind of capture the essence of what Eric, you know, Stevens was, what Killmonger was. So when we wrapped the film, you know, I'm like, in my mind, I was like, okay, cool, go back to, you know, regular life, get back to LA and be cool. But it was a little tough for me at first to kind of like accept that. It was hard love. just to lay him down and be done with it. Yeah. How did it take you a while? It took me, you know, I mean, I don't really know exactly when I came out of it, but, you know, I went to therapy, you know what I'm saying? I started talking to people, started unpacking a little bit. And you know, like, I find that so interesting. I find that so interesting. Kwa unaona hata Michael Jordan anapata tabu kueleza uzoefu wake. Anasema alivyomaliza kuigiza movie ya Black Panther, kurudi katika uhalisia wake alipata tabu sana. Kwa sababu muda mrefu alioutumia kuwa katika ule uhusika wa Killmonger, ambao nimekuambia namna wanavyochukua uhusika, wanaita mapepo na mashetani kuwaingia, kuwasaidia kuvaa uhusika. Anasema ulikuwa ni muda mrefu kila siku katika hali hiyo, na alidhani akimaliza movie itakuwa tu rahisi, anarudi katika hali yake kawaida. Anasema ilikuwa ngumu. Hata watu wangu wa karibu ilikuwa ngumu kurudi kwao, mpaka nilipopata ushauri, saikolojia, ndio ikanisaidia kujiadjust kurudi kawaida. Nataka nikwambie michezo hiyo ya kucheza na ufalme wa ibilisi ni ya hatari. Moja kata msanii mmoja katika movie iliyoitwa Possession ya mwaka 1990 aliigiza kisini katika movie ya Possession na kwamba amepagawa na pepo. Hiyo scene ilikuwa ina dakika 10. Na hao madirector wanawaambia wasanii wanataka wavae uhusika. Na jinsi ya kuvaa uhusika umepagawa na pepo ni lazima liitwe pepo likupagae. Na anasema kitendo kile cha kupagawa na pepo kuigiza kwa dakika zile 10 kilimuathiri kiasi cha kwamba akasema sitaigiza namna hii tena, kwa sababu kwa mwaka karibu mzima alikuwa depressed, akihangaika kurudi katika hali yake ya kawaida. Hayo ndio maisha ya wasanii wengi ambao wanatengeneza huu mfumo wa maonyesho wa burudani sasa hivi. Wote wanashirikiana na nguvu hizi za ibilisi. Na neno linasema katika Mambo ya Walawi 19:31, msiwaendee wauguzi wa mizimu wala wachawi ili kuomba waagulie, na hivyo mkajitia unajisi. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mungu amekataza watu kwenda kuomba uaguzi kwa wachawi. Katika Isaya 8:19 anasema, bali watawaambieni, nendeni mkataka shauri kwa mizimu na mizuka iliyao kama ndege, kwani ni kawaida ya watu kutaka shauri kwa miungu yao na kutaka shauri kwa wafu kwa ajili ya walio hai. Kwa Mungu anasema inakuaje hapa? Na tunaona wasanii hawa wanakwenda kwa wafu, watu waliokwisha kufa, mizimu yao, kuomba wapewe uwezo wa kuvaa uhusika katika movie zao. Katika Kumbukumbu la Torati 10:18-12 linasema, pasiwe na mtu yeyote miongoni mwenu atakaye mtambikia, ninasoma katika Habari Njema kwa watu wote, mtoto wake wa kiume au wa kike kwa moto, wala mtu apigaye ramli, wala mwaguzi, wala mpiga bao, wala mchawi, wala mlozi, wala mwenye kutaka kauli kwa mizimu na pepo ili kutoka kwa wafu, maana yote aentendaye mambo hayo ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu. Tumeona hapa, nimekuonyesha msanii baada ya msanii ili waigize, wavae uhusika ambao unakusisimua, wanaenda kufata shauri kwa mapepo, neno ambalo ni machukizo kwa Bwana. Nakumbuka tulisoma katika Warumi 1:32 ya kwamba Mungu hata hukumu tu watenda maovu, hata wale wanaoshangilia uovu, approve uovu, nao Mungu atawahesabia kuwa ni wakosaji wa huo uovu.